Svårt att transportera bollen som fastnade många gånger. Men spelet var förbluffande bra. Särskilt i första halvlek. Här är det AIK som ligger på i början och det gjorde man mycket. Fick fin kontakt de olika lagdelarna mellan de olika spelarna emellan. Där är nog Christer Nordin över från högerkanten till vänster. Gör en trollkonst. Bollen ut och det faller Lagerlöf upp. Han var mycket bra, Thomas Lagerlöf. Överhuvudtaget så var det många AIK som gjorde mycket framstående insatser. Fick Lidman sköt där. Sparta har fullt på att värja sig. AIK satte upp lagkaptenen Björn Kindlund i anfallet. Nu när man saknar Kim Bergström. Det var ju en taktisk fint också, för det var väl inte många bland motståndarna som har räknat med. Han var bra. Och bra var också Gary Sundgren och Peter Larsson och Thomas Lagerlöf. De har hittat fjolårsformen. Där är det Borgqvist som kommer med ett inlägg. Och det är fortfarande fullt svårt för tjeckerna att få undan bollen. En hel del hörnor, men ingen av dem var riktigt farlig. Vi flyttar till 9:e minuten och tjeckerna får ett fint anfall på högerkanten. Trean är Lumir Mistir, en sån där yttermittfältsback. Som kommer med ett inlägg som Hedman bara på halvvägs kan mota undan och det är dubbelchans. Ja, tredubbel chans. Där finns både Korslev, Fridek och Ziegler. Och tjeckerna håller kvar anfallet dit. Innan Hedman går ner för räkning. Han kommer upp så småningom igen. Ja, det är alltså Tjeckiens, förut Tjeckoslovakiens absolut bästa, helt dominerande lag det här. Klubb som i 20 år varit mästare ett otal gånger, sammanlagt 19 gånger och vunnit kuppen 8 gånger. Och de har en fantastisk Europacup-rutin just. De har spelat 13 år i följd i någon av de finaste Europacuperna. Stor stjärna är gamla landslagsbekanten nummer 8 Josef Chovanec, som spelar libero, som är lagkapten och som sköter om frisparkar och hörnor och det allra mesta. Vi ser honom med kaptensbindeln strax, men det finns andra också. Och här är Ziegel och Friedrich, de två anfallsspelarna, framme och stör Magnus Hedman och AIK-försvaret. Vi har Gary Sundgren här. Han startar en AIK-attack på högerkanten. Ni ser att det plaskar om varenda steg de tar, att bollen knappt låter sig transporteras fram ibland. Det är Svoboda som har stoppat honom. Det är frispark förstås. Och ur den kommer det en hel del. Peter Larsson, ett härligt inlägg. Många nickar. Lidman där. Björn Kindlund där inne. Och Christer Nordin. Och så bollen i ribban av en tjeckisk försvarare. Och det är inte slut än. Lidman skott utanför. Vi kan titta på det där i slow motion. Det är Chovanec faktiskt. Just libron, lagkaptenen, stjärnan. Som stöter bollen bakåt. Och har turen att träffa undersidan av ribban. Tillräckligt långt upp dock för att det inte ska bli undersida in. Titta här. Fantastiskt nära 1-0 för AIK, alltså i 19 minuter. Här är 22. Spartas tredje hörna. Och den blir farlig. En hastig skarvnick som Magnus Hedman är borta på. Den räddas på mållinjen av en utespelare. Vi ser det där. Det är Mattias Johansson. AIK-hörna då. Kommer från Mattias Johansson just. Han tillhör de absolut bästa förresten. Han har börjat att ta sig nu, Gimo-killen. Han börjar få lite företagsamhet i kroppen. Där är Dick Lidman framme. Får inte riktigt med sig bollen i en klackspark. Men AIK behåller greppet. Pascal Simpson. Som är fin på att hålla i bollen ju. Och Mattias Johansson skjuter just över. Det var i 35:e minuten det där. Vi stannar kvar och förlänger den minuten och bilden. Målvakten i Sparta heter Milan Sova. Han är Mattias Johansson. Och hans skott.
Och medan reprisen spelas upp har vi fått till en hörna för AIK. Gary Sundgren slår den, det är inget mästerverk. Men följderna blir ändå bra för Sundgren dyker upp där igen. Och den här gången tar han sig förbi Botava. Och det blir på nytt farligt. Första halvlek var klart AIKs. Gary Sundgrens dribbling mot Mister. Och så alltså en bicykleta. Och tänk om den hade gått i mål från Björn Kindlund. Tjeckerna är lite vilse så här dags. AIK har nog varit bassare än de tänkt sig. Och pölarna är mera svårforcerade än de tänkt sig. Och ur det här kommer Peter Larsson, bryter, spelar Pascal Simpson. Får tillbaka av Simpson. Har en fin yta framför sig och måttar ett förstklassigt inlägg. Och där är Dick Lidman. Språngnick, perfekt, låg boll som nästan inte tutsar alls eftersom det är så halt. Och målvakten Sova kan inte göra någonting. AIK leder med 1-0 efter 36 spelade minuter och det är förstås stor glädje i den trogna klacken. På norra ståpar. Titta på inlägget från Peter Larsson. Perfekt. Och lika perfekt nick av Lidman. Peter Larsson gjorde det hela tiden. Inte bara för det här utan som i försvaret framförallt. En lysande insats. Hans överlägset bästa match i AIK och kanske en av de bästa någonsin. Итальянский Милан после дисквалификации Олимпика стал претендентом номер 1 на Кубок Чемпионов. В Швейцарии обладатель Скудетто первым пропустил мяч. Но офсайд и гол не засчитан. Арбитр очень расстроил игроков и болельщиков Арау, команды из маленького городка, впервые участвовавшей в подобном турнире. Выручил гостей ЖПП. Так французы называют Жана Пьера Апена. Его гол стал единственным во встрече. Думаю, что через 2 недели в Италии забитых мячей будет гораздо больше. Исландский футбол прогрессирует из года в год. И сейчас победа клуба из поселка, да, именно из поселка Акранес, близ Рейкьявика, над знаменитым голландским Фейеноордом уже не следует считать сенсационной. Акранес победил 1-0. Игрок сборной Исландии Алафур Тордерсон забил блестящий мяч. Ну что ж, по-видимому, победа над Гронингеном Фейеноорду не пошла на пользу. Ну а исландцы, они еще раз доказали, что умеют играть в футбол. Bülent sert vuruyor direğin yanından dışarıya. Uzak mesafe güzel vuruş. Murphy'nin havalandırdığı top. Yanlış yere Morley. Sağ tarafta boş. Tehlike var. Of. Vuruyor topa. Şimdi Suat. Ceza sahasına iniyor top. Suat'ın olduğu noktaya doğru. Suat ceza sahasında. Hakemin kararı out. Seyirci bir anda hakem kale sahasının işini gösterince penaltı sandı. Ceza sahasına top geliyor. Hakan'ı itiyorlar. İkinci hamle ve sonuç gelmiyor. Şimdi Arif vuruyor yine kalecide. Daha doğrusu iyi vuramıyor. Ceza sahasında ortaya çeviriyor uzak nokta. Çok uzak. Arif. Çok uzak. Biraz kısa kesse. İçeri giren futbolcu Bakli ceza sahasına doğru sokuluyor. Bakli tehlikeli pozisyon. Aferin Hayrettin. Stumpf. Falco da ön tarafa çıktı. Sağ tarafta Arif var. Arif'e bıraktı. İçeriye doğru. Falco koşuyor. Kafayla ortaya doğru çevirecek. Kale boş. Haydi Hakan. Haydi Hakan. Kalecinin kucağına. Olacak şey değil.
Maçın başından bu yana Galatasaray'ın bulmuş olduğu en iyi pozisyondu. Savunmadaki bir kere daha seyrediyoruz. Geldiği anda vursa. Haydi çok güzel pas. Gol pozisyonu. Nereye başını eğiyor Hakan? Ve korner. Göğsüne alsa vuracak. Başını eğiyor, arkaya düşüyor. Biraz daha geriye. Stumpf da barajın içine girdi. Falco pas. Kubilay şut. Evet. Şimdi Kubilay ortaya doğru geliyor. Öyle vuruyor ve gol! Gol! Harika Kubilay! Nefis bir gol Kubilay'dan. Kubilay topu ağlara yolluyor. Dakika 30. Galatasaray 1-0'a geçiyor Kork City karşısında. Ancak uzaktan vurulan şutlarla, gollerle açılabilecek bir baraj vardı. Gerçekten savunma tam anlamıyla kendi ceza sahasını oynuyordu. Kubilay topun arkasında, ceza sahasında 3-5 Galatasaraylı oyuncu. Şimdi Tugay'a bir şu şanslı şut, defanstan dönüyor. Uzak noktaya doğru. Şimdi bir şu şut. Nefis vurdu ama kaleyi tutmadı. Gelişine Stumpf'tan güzel bir vuruş. Kaleyi tutsa ikinci gol işten bile değil. Şimdi Tugay. Offside yok. Hadi Kubilay. Arka taraf. Kubilay. Şut pozisyonu. Şut ve gol. Aman. Arif topu ağlara gönderiyor. Boş topları iyi tahrik ediyor. Arif topu ağlara gönderiyor. 51. dakika. Golde imza Kubilay'dan. Pası veren Kubilay'dan topu ağlara yollayan Arif. Dakika 51. Galatasaray 2. Kork City 0. Karşısında Nafiye. Yanında Hakan. Orta. Kubilay'ı geçiyor. Arkadan destek veren Hamza. Geride Suat var. Orta yapmayı denedi. Topun indiği yer Tugay. Hadi Tugay. Sert vuruyor. Yandan dışarıya. Harika. Gerçekten bugün Galatasaray seyircisi, bu sene diyeyim, hakikaten Kubilay. Hadi Kubilay. Hadi Kubilay. Nefis. Arif. Arif'in vuruşu. Hakan koşuyor. Hakan kapattı. Aman yazık. İşte Kubilay'ın muhteşem vuruşu. Ve Kubilay'ın gerçekten büyük üzüntüsü. Topu alan futbolcu Barry. Barry ceza sahasında ortaya ve top ağlara gidiyor. Aman, çok bir anda ayak bir koydu gol bu. ve top ağlara gitti. Evet değerli seyirciler, durum şimdi 2-1. Kork City'nin Richardson da ayağa kalktı. Durum şimdi 2-1. Gerçekten bir büyük sevinç var. 27-28 dakika var. İşte Hakan aşırtıyor, Hakan üstten, direğin de üstünden dışarıya. Biraz fazla aşırdın Hakan. Suat pasını şimdi Hamza'ya. Onun ortası. Kaleci çıktı. Top boşta. Arif ortaya. İkinci hamle. Kale boş. Aman Hakan. Üstten dışarıya. Yine Hakan. Şimdi Kubilay'ın köşe vuruşu. Arka direğe doğru geliyor. Kaleci elinden kaçırdı. İkinci hamle ve top oynanan dışına çıkıyor. Out. Topu Falco'ya kazandırdılar. Arif ceza sahasında. Arif ceza sahasında. Son çizgiye gidiyor. Ve hakem kalk diyor. Kendini yere bıraktın. Falco. Tekrar Arif. Ortaya. Yüksek bir top. Kubilay gidiyor. Ve ceza sahasında itiliyor. Burada bir penaltı söz konusu. Şut için zemin arıyor. En sağda çizgi kenarı boş. Ortaya bir pas. Hakan ayağını uzatamıyor. Kubilay. Hakan ön açık. Hakan ceza sahasında ön açık. Şut pozisyonunda şut, yandan out. Yazık. Vallahi yazık. Hakikaten yazık İlker bu. Bugün Ne kadar güzel. bir gün. Boş yeri de gördü. Bugün şanssız bir gününde Hakan. Şimdi bir orta şansı. Orta Hakan'a doğru. Hakan kafa. Savunma uzaklaştırıyor. Donahu tehlikeyi uzaklaştırdı. Kubilay. Aman ne Offside güzel top. yok. Sekerse gol tehlikesi. Korner. Suat ortasını yapıyor. Kafa, vuruş ve landan dışarıya çıkıyor Kubilay. Erdal. Yaklaşık 4 dakika duraklama bölümlerini oynattı diyebiliriz İspanyol hakem için.
Kubilay. Ve maçın son düdüğü. Haitley. The chance here for Rangers right on half-time. Cross just cut out. There was much better pace in that build-up, Mark. There really was. From back to front, everything happened so much quicker. Durant with the corner. Morgan comes through the crowd. McPherson! In stoppage time at the end of the first half. Morgan is beaten by David McPherson. Well, it always looked the most likely route, right from the first minute. Anything put into a decent area was going to cause the Bulgarians problems. Goalkeeper doesn't clear it. David McPherson certainly doesn't hit it very clean. But sometimes it's better just to hit them into the ground like Davey does there. And just bobbles it into the net, because it doesn't matter how they go in. This is a very important goal for Rangers. But it all started from the space that Mark Haitley found there. Couldn't produce the cross. The goal resulting from the corner. It'd be worth exposing him down this side. Stevens has made a run, but Rangers looking left through Stuart McCall. Now Duncan Ferguson in early. Stevens has come to a more central position. Just wanting to set off and get the glory again. Morgan coming. It drops for David McPherson. Haitley! 2-0. And Mark Haitley makes this one count. Well, it's the inability of the goalkeeper again to deal with the ball in the air. But it's all down to David McPherson. You talked about his enterprise in the first half, Martin. He shows it again there. He played the ball, made the run forward. Morgan couldn't deal with it, and look at the lovely little stand-up from David McPherson. And that's what Mark Haitley's all about. This isn't an easy header, it really isn't. He's backing off it, he's away from the goal. He has to put the power in it himself, and he controls the header very well indeed. Duncan Ferguson covering well into that left-back slot if required, as Robertson makes his way to the back line. You've got to be with us, surely, on our Super Sunday, this coming Sunday, Manchester United against Arsenal. I need to say really no more than the names of the two clubs. Live from the FA Carling Premiership. Clearance only to Ivanov. Well, no, it's gone in. I would thought for a moment that it had been saved by Maxwell, but Bodimirov, who's looked threatening from midfield, and there's an away goal here to dampen the atmosphere at Ibrox. Maxwell couldn't keep it out. It's 2-1. Well, this is criminal, it really is, giving a goal away at such a late stage. It's in a very dangerous area. Bodimirov really does climb very well for it. Whether David Robertson could have done a little bit more to make the header more difficult. It's a difficult one for Ali Maxwell to deal with. It bounces about a yard in front of him, and he's unable to push it round the post, but that's a real blow. 2-1, and a major change in the atmosphere here and the balance of power in this tie. If it was to stay like this, of course, then a 1-0 Levski win in Sofia in the second leg would be enough. It's amazing, man. Just at the time, I was just thinking it's a difficult time for Rangers now, because whether to go and look for that third that I felt would have killed them totally, or whether to stay at 2 where they look fairly comfortable. Stevens. Haitley. It's 3. Well, the third goal that's been so elusive for Rangers, even in the European Cup campaign last season. And it's the first time they've got 3 in any competitive match this season. And how they needed it here.
and how grateful they are to Mark Haitley for supplying it. Well, it's a great ball in from Gary Stevens. Haitley pulls behind his marker. He doesn't really know much about that mark. He's guiding it towards the goal. He's gambling on the goalkeeper being off his line. You see that? It's the most difficult angle. Morgan obliges by being a little off his line. And that's a vital goal for Rangers. Mirov. Ferguson falling. Kremenliev can cross it. Oh, Todorov! 3-2! What an amazing game here in the European Cup. 8 minutes to go and Rangers leak again. Well, you can't believe what's happened in the last 5 minutes. Duncan Ferguson slips. Kremenliev provides the cross, and Maxwell this time has absolutely no chance. Todorov gets in front of Gary Stevens, and Maxwell can do absolutely nothing about this. It just shows you if you put crosses into dangerous areas, how difficult they are to deal with. Well, we said all along that Rangers, in preparing for this game, did not underestimate Levski Sofia. On that far side now. Manchester United coming forward. Cantona waiting in the middle for him. Will it come to Cantona? It's a great goal! And Roy Keane has put Manchester United ahead. An error in the Hungarian defence, punished to the fullest extent by Roy Keane for Manchester United. 1-0. Well, you can't really get off to a better start than that, where they looked a bit shaky. They sort of came into the game. And as you said, Brian, a mistake by the one of the Honved defenders, and fortunately for United, it fell right into Keane's hand. You'll see here, the defenders come across, Keane come right in, perfect for him to slot home. Danish international goalkeeper quickly off his line. Oh, a good ball. Ines now. Knocks it back. Oh! They scored! Zabadosh, the defender. Terrible mistake by Manchester United. They looked to have had that moment cleared. And then suddenly it was there, presented by Zabadosh. And Honved are level at 1-1. Dennis Law. Well, it's been something that really has been coming, well, not exactly coming, but threatening for the last 5 or 10 minutes. United have got a bit sloppy. And when the ball eventually came through, there was Keane back, and he was Alex Ferguson won't be happy. Keane was actually ball watching. You just see him there. You didn't see the Hungarian come through. And as you come across, you think, well, he's not got the opportunity. A bit unlucky, but there was Zabadosh to knock in the equalising goal. Something that, although they hadn't looked dangerous, certainly the last 5 minutes, they had had some. Sharp will take it. Lee Sharp looking to get to the byline, knock it back again. It's in there for Manchester United. And that man has done it again, Roy Keane. Well, he certainly made up for that. Well, not a particularly a great error, but as I say, ball watching. Beautiful skill by Sharp. Looked as though they just sort of upped the gear. Alex will be a lot happier now going into half-time with a 2-1 lead, but it really was a marvel, and he makes some marvellous runs. Does he come from nowhere, not picked up at all. Sharp is beautiful here, nice little gun, and the crossover is perfect. It's right into Keane's path. All he has to do is to siphon into the net. Beautiful goal, but the point is, you have got to be in that situation. That's the Robson situation as well, isn't it? Well, you break through, Brian. That is the sign of a good midfield player who scores goals. He's coming from behind. It's like in the old days, the old inside forward getting his 18, 20 goals. So United go back into a lead at 2-1. A thrilling first half here then in Budapest. Chehi.
Back to Chehi again. Now let's see if Gonved have got the spirit to come again for Manchester United. Zabados, who scored the equaliser. Only for Roy Keane to put the Hungarian champions behind again. Well, of course, the ideal time to score as well, wasn't it? You know, conceding that goal, they were sort of back in the game. And with that second goal from Keane, it sort of just killed them that little bit. Irwin gets it back. And Schmeichel. Alistair's clearance. Giggs. Oh, beautiful play by Giggs. Cross coming in, a slip. There's a chance for Cantona. It's through! Well, that wraps it up now. They really have had bad luck in the defence, the Gonved side. Though it wasn't a particularly good ball from Giggs. He had done the business right enough on the left-hand side, but the ball in wasn't a particularly good ball. And there was Plockeye, no danger whatsoever. You'll see the ball come in now. Wasn't a particularly good ball, but Plockeye, the number 3, he slipped there, and there was Cantona to knock the third goal in, and certainly killed the tie, I'm sure. They've been unlucky, haven't they? Like two. Schmeichel get out there. It's knocked in. And Gonved have got a second goal. Well, it's not all over yet. Stefanov with the little ball past the goalkeeper, Schmeichel. Incredible, really. The manager will be a lot more happy. Could have conceded a fourth. They looked offside, but they obviously weren't. Stefanov, lovely chip, crossed the goal. There was no way that the United defenders would get that. And let's put them. Their fans needed that, didn't they? To get them back into the... Знаменитый Йохан Кройф, которого ранее мы называли Круифом, не сомневался, что в 4-й раз победит киевских динамосов. И основания для этого у него были. Для доказательства вот некоторые имена: Куман, Гойкоэче, Стоичков, Лаудру. Однако холодным душем стал для Барсы гол Шкапенко уже на 6-й минуте. Испанцы имели заметное территориальное преимущество и отквитались на 28-й минуте, когда Куман реализовал пенальти. К тому же у хозяев поля был удален Мизин. Казалось, все ясно. Однако блестящий дуэт Шкапенко-Леоненко внес смятение в ряды Барсы. Леоненко не упустил свой шанс, забив мяч с 11-метровой отметки. А после перерыва он же забил 3-й мяч после розыгрыша углового. Запасних, як ви щойно бачили, звичайно ж, неспокій. Ось сильний удар Рональда Кумана. Ну, ви знаєте цього захисника, ви знаєте цього великого футболіста по багатьох матчах, тому що зараз знов-таки Барселона в атаці, знов-таки він уже на Барселону. На першому плані був славнозвісний Йохан Круїф, головний тренер Барселони. Ось небезпечний дуже момент у вратарському майданчику динамівців Києва. Потужно почали іспанські футболісти, ви бачите. Ось удар і знову у грі Ігор Кутєпов. І підтримка трибун, звичайно. Дивимося штрафний у виконанні Кумана. Ну, це була скоріше навісна передача у штрафний майданчик динамівців Києва. Виконав її, десант висадився напередодні в столиці України. І вони почали, ну, я маю на увазі телевізійних журналістів, почали роботу задовго до початку гри. І ось атака може бути непогана у динамівців Києва, точніше контратака. Ось десна передача, штрафний майданчик Шкапенко. Молодець Павло Шкапенко. Ви бачите, поздравляють всі Павла Шкапенка. Як ми й казали, все може бути. І ось повтор.
Бачите, Шкапенко останнім торкнувся м'яча і не зовсім вдалу позицію, мені здається, зайняв голкіпер. Статистику, записи у ході матчу. Я думаю, що перша позначка дуже приємна. Кутєпов стрибав, перекриваючи шлях м'ячу, але значно вище бив гол. Стоїчко, 9-й Лаудруп, 10-й Амор і 11-й номер Іван. Ой, дивіться, зараз небезпека яка. Куман бив. Все обійшлося. Ну, головний тренер Барселони Йохан пішов за межі поля, не дотягнувся Леоненко. І подивимось, як там буде. Вся організація атак через Кумана, а той дуже добре на Стоїчкова зіграв. Ви бачите, кращий з кращих, звичайно, і бомбардир, і футболіст. Стоїчков, який заслужив, по-моєму, золотий. Важко буде сьогодні. Тут це єдине, що можна сказати. Ну і те, що радує наш рахунок, але це тільки перші хвилини дуже важкого і серйозного матчу. Ось вона, атака, і добре грає Кутєпов, але Стоїчков під удар. в руках. Ну хто? І ще раз, ви бачите, це футбольне щастя вже. Хлопці добре відстояли свої ворота. Шалений просто тиск. І ви знаєте, знову був там на вістрі. Атаки готовий був завершити. Складається, як він планував, а він говорив, що виграємо. Стінка зробила свою справу. Фірми Newport Management. До речі, ця фірма один із засновників акціонерного товариства футбольний клуб «Динамо Київ». В разі виходу динамівців до 1/8 фіналу Кубку Європейський, наш рекламний ролик, нічого на футбольному полі такого особливого не сталося. Окрім того, що могли в Субісареті ще один забити м'яч. А це вже Кутєпов у грі. Подивіться, метрів з 35-40 б'є. Звичайно, в Барселоні буде набагато важче, тому що сьогодні хотілося, щоб господарі поля зробили певний запас надійності, міцності, я б сказав так. Знову удар. Весь час у роботі Ігор Кутєпов. Додали зараз в атаці з Барселоною, але він встиг відновити сили і сьогодні, ось ми бачимо його на футбольному полі, але за ним теж уважно весь час стежать захисники Барселони. Це була, скоріше, така зрізка і вийшла передача, а не удар. Ну, справжній штурм зараз намагається провести футболісти Барселони. Атака лівим флангом. Це може бути небезпечно. Там Стоїчков чудово грає головою. Це дуже небезпечно. Дуже. Молодці. Головне, що? Пенальті призначає. Хтось рукою зіграв. Ну, давайте подивимося повтор. Тут важко. Кутєпов дійсно вражений. Червона карточка показана Мізіну. За розмови за повтор. Подивіться, хто там рукою міг зіграти. Важко сказати, але судячи з усього, все-таки була гра рукою. Що ж, ви бачите, арбітр намагається втримати вішки гри. Ну, Куман бив Куман, що ви хочете? Бідний Кутєпов і вгадав напрям польоту м'яча, але що поробиш? Куман завжди б'є не просто так, а точно із... І ще яка неприємність. І так, повний, ну тут ще доведеться зараз, напевно, перебудувати гру лінії, перебудувати, можливо, якісь заміни будуть зроблені. Між іншим, у киян готові вийти на поле Андрій Ковтун, Владислав Трудіус, Олександр Призетко, Володимир Шаран і Юрій Грицина. Ну і ви знаєте, Стоїчков лишається сиротою. Це я кажу навіть без усмішки, тому що Мізін пішов, щоб обійти цю невеличку стінку, а можливо і пробити її. Ну, готовий до прийому м'яча Субісарета. Зіграли добре. А от удар Леоненка був неточним, ви бачили. Така, ну, це домашня така заготовка, напевно. Багато ходів навіть Шкапенко, а на 28-й Рональд Коман реалізував пенальті. Весь час іспанські футболісти націлені на ворота Ігоря Кутєпова. Про нього так, Мізіна немає, тепер він більш простору має. І Лужний зіграв не мудруючи, так ви подивіться, що це робиться. Добре, що м'яч пройшов повз ворота, ну і перекривав йому шлях Кутєпова, однак справжню насолоду, я гадаю, дістають і ті тисячі любителів футболу, які сидять на трибунах республіканського стадіону. І, звичайно ж, мільйони телеглядачів у нас в Україні. Атака, ще дуже небезпечна атака іспанської Барселони. І м'яч у кількох сантиметрах проходить повз
Та й помилятися вже не хочеться. Тут все ж таки 10. І хочеться ж пристойно завершити цей матч. Дивимось. Все нормально. У таймі на заміну, але довіряють саме цьому складові проводити гру. Ну, я гадаю, що якщо нічого не відбудеться, то наші хлопці будуть ось таким складом. Ця десятка на полі. Удар. І дуже красивий удар, і дуже красивий кидок. Удар був головою. Організовують, проводять турніри численні, і зміни футболу, і змагання ветеранів. От минулого понеділка Рада директорів фірми Newport Management встановили розмір премії для футболістів київського «Динамо» в разі виходу команди до однієї 8-ї фіналу. Підуть і на розвиток дитячого футболу. Є стимул, але бачимо Лаудрупа. Хороший стимул, дійсно. Куман бив. Лаудруп. Молодці, ну я просто таки, вони перемагають, граючи в 10. 2-1, нагадаю. Ну а щодо того, хто ж призи, я казав про оригінальні призи наших друзів з страхової компанії «Україна НОК». Дуже сподіваюся на це. Отже, 2-1, і кияни вже в атаці. Олег Лужний, правий фланг. Ну, у нього хороша швидкість. Віддавав м'яч, хотів віддати, але перерва зараз. Що ж, кияни все-таки заробили кутовий. 4 футболісти у штрафному майданчику Барселони. Ну а іспанські футболісти відтягнули великі сили назад. 8 гравців зараз тримає оборону. Небезпечно! Чудо, просто чудо врятувало ворота. Гол! Звичайно ж гол! Молодці! Віктор Леоненко все-таки забив гол. І це щастя і радість ось таким людям. Ну, подивимося зараз нашим телеглядачам. Чудово! Молодці хлопці! Спершу відбиває захисник. Потім знову ще одна спроба. І ось він. Зараз цей гол забито. Леоненко в хорошому стилі, головою поклав цей м'яч. Обидва м'ячі з гри наші хлопці забивали головою. Шкапен. Захоплення гра динамівців Києва сьогодні, звичайно, викликати не може. Ну що ж, виявляється, можна і на рівних грати, і навіть перемагати такі суперклуби. Кутєпов весь час у грі голкіпер киян. Відверто кажучи, йому сьогодні не позаздриш. Ну, як вперед, бажання одного замало, тому що 4 футболістів, тепер уже 4 футболістів іспанської Барселони позаду. Вони, ви знаєте, морально, по-моєму, зламалися. Їм важко знести те, що ось дуже хороший удар. Ну, молодець, ну, чудо просто робить Ігор Кутєпов. Ну, це перша заміна у складі «Динамо». І, напевно, Володимир Шаран гратиме позаду. Ось небезпечно. Ой-ой-ой. І знову виручає Ігор Кутєпов. Ну, він сьогодні просто диво. Так і складатиметься далі. Команда наша, київське «Динамо», вийде з честю з цього випробування. Адже з тих, хто грав колись проти Барселони, в цьому складі ось Олег Лужний знов таки не бачив, не зміг зіпсувати тут. Будемо відвертими, Куман битиме, а ви знаєте, що Рональд має дуже потужний удар. І це його, так мовити, виконання штрафних. Ворота, звичайно, і знову Ігор Кутєпов. Ви знаєте, якби м'яч не йшов вище воріт, він торкнувся м'яча. І скучно, це 1-1, я пам'ятаю, в Барселоні тоді зіграли, на підйомі такому завелися. А так, зламали традицію сьогодні. Ось, подивіться, підступний удар. І знову таки Ігор Кутєпов, удар Гвардіоли, бере в руки цей м'яч, він спокійний. За боковою кидають барселонці. Куман, навісна передача в штрафний майданчик. Ну, там високий на зріст. Іспанські футболісти весь час готові до того, щоб влучити у ворота Ігоря Кутєпова, але поки що у них це не виходить. Ну що? А ні, штрафний показав арбітр. Зараз він дасть свисток, можна буде бити. Знов таки Рональд Куман. Не пробити стінку і не влучити в ворота. Він бив повз стінку, а вона була побудована вірно. Свято для нашої душі болівницької, яка вже страждає, звичайно, вже не перший рік. Ось. Все вірно. Ледь у власні ворота не влучив. Тренери динамівської команди. Рональд Куман. Забійна сила Барселони.
один одному заважали в даному. Своє реноме, знов таки, я гадаю, впевнений в цьому піднімає. Куман бив по воротах. І все ж таки, бачучи, що м'яч іде повз ворота, кидався на нього. Good run from Haylock. Can he get the better of Luka? He can. Haylock! Oh, yes! 38 minutes. And Haylock, he got a tremendous goal here against Tbilisi. And that one, well, it will certainly do. There's the challenge from Luka. Held him off. And he buried it. Henderson, no chance. His 5th goal of the season. He's the top marksman. And what a time to get a goal. 27-year-old. And this is a very good spell for Linfield. So Beattie is there with the left foot. Lee Doherty is there with the right foot. As Haylock and company await in the middle. Beattie to curl it in left-footed, I think so. To the back post, it's 2-0! It's John McConnell. And what a sensational couple of minutes for Linfield. Good finish from the big defender. His 2nd goal of the season. Off the head of Beattie. Oh, the mistake here. Johnson could be in. Still going. Oh, yes, 3-0. And just a minute ago, I was saying he was showing good form for Linfield, and he's delivered in the best possible way. Inside the defender and the keeper. Oh, well. Το κρατήδιο. Ο Αλεξανδρής εκτελεστής, καλό το σουτ, αλλά η μπάλα καταλήγει out. Το πρώτο σουτ στον αγώνα από πλευρά ΣΑΕΚ, εδώ ο Αλέκος Αλεξανδρής. Θέλει ιδιαίτερη φυσικά προσοχή ο Σύμφων, δεν χρειάζεται να το πούμε αυτό, είναι γνωστή η αξία του. Ωραία προσπάθεια από τα αριστερά, έγινε το σουτ, η μπάλα κόντραρε. Σαν αμυντικός έδιωξε σε αυτή τη φάση ο Σιμπά. Έδιωξε ο Βλάχος, ελέγχουν και πάλι παίκτες Μονακό. Με τον Πετίτ, μπάλα προς τα δεξιά, το δυνατό σουτ, πολύ ωραίο σουτ, η μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι, το σουτ από τον Τζοργκάεφ, το κόρνερ από τον Πετίτ, καλοτραβηγμένο, Ατματζίδης έδιωξε με γροθιές, προσπαθεί ο Σαμπανάτσοβιτς, νέο γέμισμα, η κεφαλιά από τους παίκτες οπωσδήποτε μια ανησυχία στο ζωντανό όμως παιχνίδι, το σουτ από καλή θέση, να μια ακόμα καλή στιγμή για την Μονακό και φυσικά το σουτ που έκανε ο παίκτης Μονακό είναι πολύ επικίνδυνο για μια φιλοξενούμενη ομάδα. Σλίσκοβιτς πήρε την κεφαλιά από τον Σονόρ, Νάια έξω προσκήνιο με τον Αλεξανδρή να κάνει το σουτ, Νάια πολύ μεγάλη ευκαιρία καθώς ο Πετορί έδιωξε, έπεσε στην γωνία. Θα χρειάστηκε κυριολεκτικά να δούμε όμως την προσπάθεια, πολύ ωραία προσπάθεια από τον Εκπέμπα, το σουτ, ωραίο το σουτ και ωραία προσπάθεια από τον Νικηριανό που είναι το αντίπαλο το Γερμανό, ως παίκτης βέβαια του Ολυμπιακού, αλλά βέβαια ο Κλίσμαν είναι πάντα Κλίσμαν. Εκπέμπα, ωραία η προσπάθεια, είναι πολύ τεχνίτης, ο Τζορκάεφ δεν μπόρεσε, φάση διαρκείας με τον Σαμπανάτσοβιτς και τον Σαβέρσκι στη συνέχεια να απομακρύνουν. Ο Εκπέμπα θέλει μεγάλη προσοχή. Όταν χθες και προχθές μας είπαν οι υπεύθυνοι της Μονακό ότι εδώ είναι το γήπεδο, ήμασταν έξω βέβαια, δεν μπορούσαμε να το πιστέψουμε. Περισσότερο μοιάζει για... να δούμε αυτή την προσπάθεια. Επικίνδυνη στιγμή, παράλληλη σέντρα. Ο Κούτουλας όσο από μηχανίστεος έδιωξε την μπάλα σε φλάγιο out, που δείχνει επηρεασμένος από το πρόβλημα τραυματισμού που είχε. Τζοργκάεφ, η παλιά προς τον Εκπέμπα, η κεφαλιά, καταπληκτική επέμβαση, κάνετε μεγάλη ευκαιρία. Η κεφαλιά από τον Εκπέμπα. Τζοργκάεφ, πόσο απλός παίκτης, σήκωσε το κεφάλι του και είδε από την άλλη πλευρά του γηπέδου τον Εκπέμπα που έκανε το σούτ ο Ατματζίδης και πάλι
έπεσε και μπλόκαρε. Πολλοί παίκτες της Μονακό στη μεγάλη περιοχή του Ατματζίδη. Πέρασε η μπάλα. Ο Σαβεύσκι δεν μπόρεσε να απομακρύνει από τον Εκπέμπα. Έγινε το λάθος από τον Γκνακό. Η σέντρα, υπήρχε offside. Υπάρχει offside, ακυρώνεται αμέσως το γκολ. Ήταν πολύ έγκαιρη η υπόδειξη του επόπτη. Σε αυτή την κεφαλιά που έκανε ο Εκπέμπα, ξανά εδώ στο replay. Κοιτάξτε, έχουν τραβηχτεί οι παίκτες της ΑΕΚ. Το νούμερο 4, Τζορκάεφ, το 8. Το σούτ, έφυγε η μπάλα από τον Ατματζίδη και τελικά έδιωξε με ηρωική προβολή. Να δούμε όμως στη συνέχεια. Η πάσα, πολύ ωραία πάσα προς τα αριστερά. Έγινε η παράλληλη σέντρα. Δεν μπόρεσε. Δεν μπόρεσε ο Εκπέμπα σε αυτή την παράλληλη σέντρα που έκανε ο Σιμπά. Είδαμε μετραφόρα για τον Τάσο Μητρόπουλο που προπαλάβουμε, έχει πολύ δυνατό σούτ. Το εκτελεί, η μπάλα στην αγκαλιά του Ετορί. Καλμά, δεν τα κατάφερε. Να ο Ντιμά που βγαίνει στο προσκήνιο. Η πάσα με στόχο τον Περές. Αρκάρει ο Καραγιάννης. Προσπαθεί να λεχθεί ο Περές. Έγινε η σέντρα. Ο Βλάχος. Είναι αυτό γκολ. Είναι αυτό γκολ από τον Μιχάλη Βλάχο. Ό,τι δεν μπόρεσαν οι παίκτες της Μονακό, το έκανε ένας ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ. Έστειλε την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του. Ο Μιχάλης Βλάχος στην προσπάθειά του να απομακρύνει την μπάλα. Προσπάθησε με το στήθος να κοντρολάρει. Depois falhou a finalização. Sorte para a equipa do Floriana e uma primeira oportunidade em que o Futebol Clube do Porto acabou por não conseguir concretizar uma boa oportunidade para marcar. Vamos ter oportunidade de ver na repetição. Muita sorte, não há dúvida, para os jogadores do Floriana, com a bola a ser devolvida pela trave e depois o salve-se quem puder para tentar tirar a bola de dentro da área. Aos 8 minutos e meio, Costa Adinov fez o primeiro golo do Futebol Clube do Porto. De novo um trabalho do jogador búlgaro pela direita, desta vez progredindo para o meio do terreno, por forma a procurar o melhor local para o remate vitorioso. Este golo aos 8 minutos e meio prometia quase que uma goleada por parte do Futebol Clube do Porto, o que não viria a acontecer, como já referiu o José Nicolau de Melo. Remate mesmo à entrada da área de Costa Adinov para o primeiro golo desta partida. Sempre com o Futebol Clube do Porto no comando das operações, sem que para isso tivesse de forçar muito o ritmo do jogo, aos 17 minutos o Floriana viu mais uma vez o perigo acercar-se da sua baliza, mas mais uma vez o Porto não conseguiu marcar. 4 minutos depois foi a vez de Costa Adinov não acertar no melhor caminho a dar ao remate, dando assim uma oportunidade ao guarda-redes adversário para defender. É esta a jogada. A bola ressalta para Costa Adinov, defesa incompleta do guardião maltês e depois o aliviar para onde estavam virados, uma técnica de defesa da equipa do Floriana. Sem forçar muito o andamento, o Futebol Clube do Porto tinha muitas vezes dificuldade em ultrapassar os seus adversários, embora essas dificuldades existissem mais devido ao acumular dos jogadores no meio-campo do Floriana do que à qualidade técnica do opositor dos campeões nacionais. Temos agora a oportunidade para rever o lance em que Costa Adinov, por pouco, não falhou o seu segundo golo, permitindo uma intervenção de instinto do guarda-redes da equipa do Floriana. E o final da primeira parte chegou sem que mais oportunidades para criar perigo junto à baliza de Suete surgissem. Uma primeira parte monótona, com muito pouco trabalho para a defesa do Futebol Clube do Porto, mesmo assim, algum mais do que aquele que viria a ter ao longo de toda a segunda parte.
No final dos primeiros 45 minutos, o Futebol Clube do Porto vencendo por 1-0 a equipa do Floriana, que tem este treinador-jogador, Mark Miller. No segundo tempo, o Porto entrou melhor e logo no primeiro minuto teve um remate de Kostadinov com possibilidades de criar algum perigo. Tentativa de visar de imediato a baliza do Floriana por parte de Kostadinov, a falhar o alvo. No minuto seguinte, o Futebol Clube do Porto voltaria a criar perigo com um remate de longe de Fernando Couto, a tentar surpreender o guarda-redes adversário. Mais uma vez, a bola a falhar o alvo. Aos 10 minutos, mais uma vez, o guardião da equipa visitante a estar em ação com uma defesa que se pode acreditar como uma das suas melhores intervenções ao longo de todo o encontro. Um bom remate de cabeça e uma boa defesa. Ao quarto de hora, de novo o Futebol Clube do Porto a criar uma situação dentro da área do Floriana para propiciar o gol, mas um remate sem preparação a sair por cima da barra da baliza do guardião sueco. Aos 23 minutos, duas substituições simultâneas no Futebol Clube do Porto saíram Folha e Mitarski para entrarem Rui Filipe e Jorge Couto. E logo no minuto seguinte, Jorge Couto tem um remate de cabeça que, por muito pouco, não originou um grande frango do guarda-redes maltês. Entrada de Kostadinov e Fernando Couto e Jorge Couto, o remate de cabeça do jogador entrado no minuto anterior para a equipa do Futebol Clube do Porto. Só aos 32 minutos, de novo uma jogada com perigo e logo para dar o segundo golo da equipa dos campeões nacionais. Uma boa entrada de cabeça de Semedo, aproveitando uma falha de marcação dos defesas da equipa do Floriana. Praticamente sem adversários, era apontar e foi o que fez Semedo. 2-0, estava feito o resultado do encontro. Até ao final, ainda algumas situações em que o Porto se podia ter adiantado no marcador. A primeira, esta aos 34 minutos, em que Jorge Couto chegou tarde a um cruzamento de Kostadinov, que cruzou toda a área e acabou por não encontrar o pé que empurrasse a bola para dentro da baliza. Seria, aliás, Kostadinov que protagonizaria os dois últimos lances de ataque do Futebol Clube do Porto com algum perigo. Este aos 39 minutos, mais uma vez a tentar o gol. Muitas vezes o fez Kostadinov ao longo desta partida. A bola a sobrar, Kostadinov a controlá-la e depois a tentar surpreender o guardião adversário. Aos 46 minutos da segunda parte, a última tentativa por parte de Kostadinov, nesta jogada pela direita de João Pinto, mas a bola a sair ao lado. João Pinto a cruzar e Kostadinov. Og det var ikke bare Nils Arne Eggen som var rørt og hadde problemer med å uttrykke hva han følte. For Rosenborg, anført av en strålende opplagt midtbane, feide Austria av banen. Østerrikerne var overraskende tamme og tannløse. Angrepene og sjansene bølga mot det østerrikske målet. Sju minutter ut i omgangen, corner fra Kåre Ingebrigtsen, som sammen med Øyvind Leonardsen spilte praktfullt, men redning på streken. Nær halvtimen, nydelig gjennomspill til Bent Skammelsrød, som blir felt, klar straffe til Rosenborg.
Og Rune Tangen lager 1-0 til trønderne. Rosenborg serverte det ene praktfulle angrepet etter det andre, og i hovedrollene Kåre Ingebrigtsen og Øyvind Leonardsen. Austria hadde ett skikkelig angrep i første omgang. Og det resulterte i straffespark for østerrikerne. Ola By Riise redder, men et sovende forsvar lar Austria sette returen i mål. 2 minutter senere frispark for Rosenborg. 3 slag på ballen. Øyvind Leonardsen gjør 2-1. Det haglet med sjanser for Rosenborg i første omgang, og noen burde de så absolutt ha skåret på. 41 minutter er gått, østerrikerne vil ha offside, men Karl Petter Løken får sjansen til å gjøre godt igjen fadesen noen minutter tidligere. 3-1 ved pause og ekstase på Lerkendal. Andre omgang 11 minutter, Skammelsrud sender Ingebrigtsen igjennom. Og det spørs om ikke denne rollen kvalifiserer til Oscar-nominasjon. Men ny straffe, og igjen Rune Tangen. Keeper redder 3-1 til Rosenborg og alle tiders mulighet i returkampen. Jeg tror det skal holde. Her er det bare å gi samtlige 11 som fullført kampen full ros. Og jeg tror at laget vi har i dag, det er såpass bra på bortebane.